Varutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Bhagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vinda Vaneshwari Vishwabhanu Tuti Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpaturu Vascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Where are we, Shiva? 323-2. Text 2, huh? Yes, Maharaj. Devahuti's lamentation. Vishwambar menatmaso chena ghoravena tamena cha shushi shaya sor dvendena vacha madhuraya chabo. Translation. Over Dora, Devahuti served her husband with intimacy and great respect, with control of the senses, with love and with sweet words. Czytamy Śrimad Bhagavatam, pieśń 3, rozdział 23, zatytułowany Rozpacz Devahuti, werset 2. O Widulo, Devahuti służyła swemu mężowi z zażyłością, lecz z wielkim szacunkiem kontrolowała swoje zmysły i służyła mu z miłością i słodkimi słowami. Report. Here, two words are very significant. Devahuti served her husband in two ways, Vishrambena and Gauravena. These are two important processes in serving the husband or the Supreme Personality of Godhead. Vishrambena means with intimacy, and Gauravena means with great reverence. The husband is a very intimate friend, and therefore the wife must render service just like an intimate friend. And at the same time, she must understand that the husband is superior in position and that she must offer him all respects. A man's psychology and a woman's psychology are different. As constituted by the bodily frame, a man always wants to be superior to his wife, and a woman, as bodily constituted, is naturally inferior to her husband. Thus, the natural instinct is that the husband wants to post himself as superior to the wife, and this must be observed. Even if there is some wrong on the part of the husband, the wife must tolerate it, and thus there will be no misunderstanding between husband and wife. Vishrambena means with intimacy, but it must not be familiarity that breeds contempt. According to Vedic civilization, a wife cannot call her husband by name. In the present civilization, the wife calls her husband by name, but in Hindu civilization, she does not. Thus, the inferiority and superiority complexes are recognized. Tamena cha, a wife has to learn to control herself, even if there is a misunderstanding. So ridrena, vacha, madhuryaya means always desiring good for the husband and speaking to him with sweet words. A person becomes agitated by so many material contacts in the outside world. Therefore, in his home, he must be treated by his wife with sweet words. Objaśnienie. W powyższym wersecie niezwykle znaczące są dwa słowa. Devahuti służyła swojemu mężowi dwoma sposobami, Vishrambena i Gauravena. Są to dwa ważne procesy służenia mężowi lub najwyższej osobie Boga. Vishrambena oznacza z zażyłością, a Gauravena z wielkim szacunkiem. Mąż jest bardzo bliskim przyjacielem, dlatego również żona musi służyć mu niczym bliski przyjaciel i musi jednocześnie zrozumieć, że mąż zajmuje wyższą pozycję i dlatego powinna mu okazywać szacunek. Psychika mężczyzny różni się od psychiki kobiety. Mężczyzna zawsze powinien być nadrzędny w stosunku do swej żony, co wynika z natury jego ciała,
a żona w naturalny sposób jest mu podległa, co również jest zgodne z jej cielesną naturą. Zatem naturalnym instynktem jest, że mąż pragnie zająć w stosunku do żony pozycję nadrzędną i tego należy przestrzegać. Jeśli nawet mąż popełnia jakieś błędy, żona powinna to tolerować, a dzięki temu nie będzie między nimi żadnych nieporozumień. Vishvambena oznacza z zażyłością, lecz ta poufałość nie może wywoływać lekceważenia. Zgodnie ze standardem, jaki reprezentuje cywilizacja wedyjska, żona nie może nazywać męża jego imieniem. W cywilizacji współczesnej żona zwraca się do męża po imieniu, lecz żona w cywilizacji hinduskiej nie robi tego. W ten sposób uznaje się kompleks podrzędności i nadrzędności. Damena cza, żona musi posiąść sztukę kontrolowania siebie, nawet gdy pojawią się jakieś nieporozumienia. Saurabhena vaccha madhuryaja oznacza zawsze pragnie dobra męża i przemawia do niego słodkimi słowami. W świecie zewnętrznym mężczyzna wchodzi w tak wiele materialnych kontaktów, które powodują jego rozdrażnienie, a więc w życiu rodzinnym żona musi przemawiać do niego słodkimi słowami. Okay, any questions from you householders? Dobrze, czy wy, gryhastowie, macie jakieś pytania? I mean, Prabhupada did make some exception if the husband was fallen, then the wife is allowed to separate, but not to remarry. Dla Prabhupada dawał pewne takie przyzwolenie na to, że gdy mąż był upadły, to żona mogła odseparować się od niego, ale nie mogła ponownie wyjść za mąż. Just like Yamuna was married to Gurudas, but then they separated, and she was even starting her own ashram, which Prabhupada approved of, ladies' ashram, but he didn't allow her to remarry. Tak jak Yamuna była żoną Gurudasa, potem oni się rozeszli, wówczas Yamuna rozpoczęła swój własny ashram dla Mataji i Śrila Prabhupada to zaaprobował, ale nie pozwolił jej ponownie wyjść za mąż. Of course, some of his disciples did leave their wives and remarried, but in other words, once what Prabhupada was asked by Hari Sari, his secretary, what should we do about this divorces coming into ISKCON, Srila Prabhupada? Także w tym ruchu za czasów Śrila Prabhupada miały miejsce rozwody i ponowne małżeństwa. Także kiedyś Harishuri Prabhu, sekretarz Śrila Prabhupada, zapytał Śrila Prabhupada, co mamy robić z tymi rozwodami Śrila Prabhupada. So Prabhupada answered by saying these things are secondary. We can't be too much involved in the grihastas, complaints. I Śrila Prabhupada odpowiedział, że te rzeczy są niejako wtórne, nie możemy zbytnio angażować się w te skargi grihastów. He himself realized that he got involved and he was arranging marriages, but the marriages didn't work, and so he stopped. He said, as sannyasi, I shouldn't get involved in arranging marriages. On zdał sobie sprawę z tego, gdy te małżeństwa, które aranżował, się rozpadały, to on stwierdził, że jestem sannyasinem, więc nie powinienem się uwikłać w małżeństwa. But he showed by example that those who could remain Krishna conscious in any ashram, then they could make progress. Ale pokazał, że ci, którzy mogą być świadomi Kryszny w jakimkolwiek ashramie, to robią postęp. All of you can make progress. Także wy wszyscy możecie robić postęp. Krishna is in your heart, he knows your motive. Kryszna jest w waszym sercu i zna wasze motywacje. But the problem is the mind is also in the heart, and the mind is addicted to sense gratification. Problemem jednak jest to, że umysł także jest w sercu i umysł oddany jest zadowalaniu zmysłów. Therefore, we have to neglect the mind and take instruction from Guru, Sadhu, Shastra. Dlatego musimy zlekceważyć nasz umysł i brać instrukcje od Guru, Sadhu i Shastru. Okay, any questions? Więc czy są jakieś pytania?
I'm surprised there's no question. Dziwię się, że nie ma pytań. It's a radical philosophy here Jest to taka radykalna filozofia compared to what's going on in the world. w porównaniu z tym, co dzieje się na świecie. But I was hearing something recently that 2/3 of all divorces are instigated by women. Ale ostatnio słyszałem, że 2/3 rozwodów spowodowane są przez kobiety. The women are not happy with their men, and so they file for divorce. Kobiety nie są zadowolone z mężczyzn, więc wnoszą o rozwód. Text 3. Vishraja kaman damham cha dveshvam lobham agam madam apamat trodaityata nichiyam tejaskam atosayat. Translation. Working sanely and diligently, she pleased her very powerful husband, giving up all lust, pride, greed, envy, and sinful activities, and vanity. Tekst 3. Pracowała rozsądnie i pilnie i porzuciła wszelkie pożądanie, dumę, zazdrość, chciwość, grzeszne działanie i próżność, czym sprawiła przyjemność swemu potężnemu mężowi. Report. Here are some of the qualities of a great husband's great wife. Kadamba Muni is great by spiritual qualification. Such a husband is called Tejashyasham, most powerful. Although our wife may be equal to her husband in advancement in spiritual consciousness, she should not be vainly proud. Sometimes it happens that the wife comes from a very rich family, as did Devahuti, the daughter of the emperor Swayambhuva Manu. She could have been very proud of her parentage, but that is forbidden. The wife should not be proud of her parental position. She must always be submissive to the husband and must give up all vanity. As soon as the wife becomes proud of her parentage, her pride creates great misunderstanding between the husband and the wife. Okay. Powyższy werset opisuje niektóre cechy wielkiej żony, wielkiego męża. Kardama Muni jest wielkim w sensie duchowych kwalifikacji. Taki mąż jest określany mianem Tejiyam Sam, najbardziej potężny. Choć żona może być równa swemu mężowi pod względem postępów duchowej świadomości, nie powinno to wbijać jej w dumę. Czasem zdarza się, że żona pochodzi z rodziny niezwykle zamożnej, tak jak Devahuti, córka cesarza Swayambhuwy Manu. Devahuti mogłaby być bardzo dumna ze swego pochodzenia, ale jest to zabronione. Żona nie powinna być dumna z pozycji swych rodziców, lecz ma być zawsze posłuszna swemu mężowi i musi porzucić wszelką próżność. Gdy tylko żona zacznie być dumna ze swego pochodzenia, duma ta stwarza wielkie nieporozumienie między nią a mężem. And then her marriage life is ruined. Devahuti was very careful about that, and therefore it is stated that she gave up pride completely. Devahuti was not unfaithful. The most sinful activity for a wife is to accept another husband or another lover. Chanakya Pandit has described 4 kinds of enemies at home. If the father is in debt, he is considered to be an enemy. If the mother has selected another husband in the presence of her grown-up children, she is considered to be an enemy. If a wife does not live well with her husband, but deals very roughly, then she is an enemy. And if a son is a fool, he is also an enemy. In family life, father, mother, wife, and children are assets. But if the wife or mother accept another husband in the presence of the husband or son, then according to Vedic civilization, she is considered an enemy. A chaste and faithful woman must not practice adultery. That is a great sinful act. I ich życie małżeńskie zostaje zrujnowane.
Devahuti była pod tym względem niezwykle ostrożna i dlatego powyższy werset mówi, że całkowicie pozbyła się dumy. Nie była też niewierna. Najbardziej grzesznym czynem, jakiego może dopuścić się żona, jest przyjęcie drugiego męża lub kochanka. Chanakya Pandita odpisał 4 rodzaje wrogów, którzy mogą przebywać w domu. Za wroga uważany jest ojciec, jeśli ma długi. Za wroga uważana jest matka, jeśli wybrała drugiego męża w obecności swych dorosłych dzieci. Za wroga jest uważana żona, gdy nie żyje zgodnie ze swym mężem i postępuje z nim bardzo szorstko. Wrogiem jest również syn, jeśli jest głupcem. Ojciec, matka, żona i dzieci stanowią niezwykłą wartość w życiu rodzinnym, lecz jeśli żona lub matka wybierze innego męża, gdy jest obecny jej mąż lub syn, wówczas, zgodnie ze standardem reprezentowanym przez cywilizację wedyjską, jest uważana za wroga. Czysta i wierna kobieta nie powinna popełniać cudzołóstwa, gdyż jest to czyn najbardziej grzeszny. Text 4 and 5. Savai devasi varyas tvam manavim samanuvatam. Shiva, I can't see so good. You want to do the Sanskrit? I can try. Savai devarshivarias tam manavim samunavlatam daivadgariyasa patyur asasanam mahashisha kalena bhuyasa kshamam kalshitam vratacharyaya prema gadagadaya vacha pidita kripaya bravid. Translation. The daughter of Manu, who was fully devoted to her husband, looked upon him as greater even than providence. Thus she expected great blessings from him. Having served him for a long time, she grew weak and emaciated due to her religious observances. Seeing her condition, Kadamba, the foremost of celestial sages, was overcome with compassion and spoke to her in a voice choked with great love. Werset 4 i 5. Córka Manu, w pełni oddana swemu mężowi, patrzyła na niego niczym na potężniejszego nawet niż opatrzność i spodziewała się otrzymać od niego wspaniałe błogosławieństwo. Służyła mu przez długi czas i z powodu swych religijnych praktyk wychudła i zmizerniała, a Kardamę, który był pierwszym między niebieskimi mędrcami, ogarnęło wielkie współczucie, gdy ujrzał jej stan i przemówił do niej głosem załamującym się z wielkiej miłości. Purport. The wife is expected to be of the same category as the husband. She must be prepared to follow the principles of the husband, and then there will be happy life. If the husband is a devotee and the wife is materialistic, there cannot be any peace in the home. The wife must see the tendency of the husband and must be prepared to follow him. From Mahabharata, we learn that when Gandhari understood that her would-be husband, Dhritarashtra, was blind, she immediately began to practice blindness herself. Thus she covered her eyes and played the part of a blind woman. She decided that since her husband was blind, she must also act like a blind woman. Otherwise, she would be proud of her eyes and her husband would be seen as inferior. The word samunvrataha indicates that it is the duty of the wife to adopt the special circumstances in which the husband is situated. Of course, if the husband is great as Kadamba Muni, then a very good result accrues from following him. But even if the husband is not a great devotee, like Kadamba Muni, if it is the wife's duty to adapt herself according to his mentality, that makes married life very happy. It is also mentioned herein that by following the strict vows of a chaste woman, Princess Devahuti became very skinny, and therefore her husband became compassionate. He knew that she was the daughter of a great king, and yet was serving him just like an ordinary woman. She was reduced in health
by such activities, and he became compassionate and addressed her as follows. Objaśnienie. Żona powinna być tej samej kategorii co mąż. Żona musi być przygotowana do tego, by stosować się do zasad męża, gdyż w ten sposób oboje będą żyli szczęśliwie. Jeśli mąż jest baktą, a żona materialistką, wówczas ich dom nie zazna spokoju. Żona musi znać skłonności swego męża i musi być przygotowana do tego, by podążać za nim. Z Mahabharaty dowiadujemy się, że gdy Gandhari dowiedziała się, że jej przyszły mąż Dhritarashtra jest ślepcem, natychmiast przykryła swe oczy i przyjęła rolę kobiety niewidomej. Podjęła decyzję, że skoro jej mąż jest ślepy, ona również musi działać jak kobieta niewidoma. W przeciwnym razie bowiem byłaby dumna ze swych oczu, a wtedy jej męża uważano by za podrzędnego. Słowo samanuvrata wskazuje, że obowiązkiem żony jest przyjęcie szczególnych okoliczności, w jakich znajduje się mąż. Oczywiście, jeśli mąż jest tak wspaniały jak Kardama Muni, to podążając za nim, żona osiąga bardzo dobry rezultat. Lecz nawet jeśli nie jest wielkim baktą jak Kardama Muni, obowiązkiem żony jest przystosowanie się do jego mentalności. To sprawi, że ich małżeńskie życie będzie bardzo szczęśliwe. Powyższy werset wspomina również, że księżniczka Devahuti, przestrzegając ścisłych ślubów czystej kobiety, bardzo wychudła i dlatego jej męża ogarnęło współczucie. Kardama wiedział, że była ona córką wielkiego króla, a mimo to służyła mu jak zwykła kobieta. Przez takie działanie podupadła na zdrowiu, a wtedy jej męża ogarnęło współczucie i zwrócił się do niej następującymi słowami. Text number 6. Kadama uvacha tushtoham adya tavaman vahi mandayaha shushashaya paramala raya cha bhaktya yodehinam ayam atva surit sadeha navikshati samuchita kaspitum madarte. Translation. Kadama Muni said, O respectful daughter of Swayambhuna Manu, today I am very much pleased with you for your great devotion and most excellent loving service. Since the body is so dear to embodied beings, I am astonished that you have neglected your own body to use it on my behalf. Werset 6. Kardama Muni rzekł: O szacowna córko Swayambhuva Manu, sprawiłaś mi dzisiaj wielką przyjemność swym wielkim oddaniem i najdoskonalszą służbą miłości. Zadziwia mnie, że zlekceważyłaś swe ciało, używając go dla mnie. Ciało bowiem jest tak drogie istotom wcielonym. Report. It is indicated here that one's body is very dear. Yet Devahuti was so faithful to her husband that not only did she serve him with great devotion, service, and respect, but she did not even care for her own health. That is called selfless service. It appears that Devahuti had no sense pleasure, even with her husband. Otherwise, they would not have deteriorated in health. Otherwise, she would not have deteriorated in health. Acting to facilitate Kadama Muni's engagement in spiritual elevation, she continually assisted him, not caring for bodily comfort. It is the duty of a faithful and chaste wife to help her husband in every respect, especially when the husband is engaged in Krishna consciousness. In this case, the husband also amply rewarded the wife. This is not to be expected by a woman who is the wife of an ordinary person. Objaśnienie. Powyższy werset wskazuje, że nasze ciało jest nam bardzo drogie, lecz Devahuti była tak wierna swemu mężowi, że nie tylko służyła mu z wielkim oddaniem, nabożnością i szacunkiem, lecz nie dbała nawet o swe zdrowie. Na tym polega bezinteresowna służba. Wygląda na to, że Devahuti nie miała żadnych przyjemności zmysłowych, nawet ze swoim mężem. W przeciwnym bowiem razie nie podupadłaby na zdrowiu. Postępowała tak, by pomóc Kardamie Muniemu w jego czynnościach dla duchowego wzniesienia i bezustannie mu towarzyszyła, nie dbając o wygodę ciała. Czysta i wierna żona
ma obowiązek pod każdym względem pomagać mężowi, szczególnie zaś wtedy, gdy jest on zaangażowany w świadomość Kryszny. W powyższym przypadku mąż również hojnie wynagrodził żonę, lecz nie powinna tego oczekiwać kobieta, która jest żoną zwykłego mężczyzny. So Kadama Muni was not an ordinary husband. Kadama Muni nie był zwykłym mężem. He was able to give his wife a child who was the Supreme Personality of Godhead. Był w stanie dać swojej żonie dziecko, którym była sam najwyższa osoba Boga. We'll read that in further chapters, how her son, Kapila, instructed her after the Kadama Muni had left her association. Będziemy o tym czytać w przyszłych rozdziałach, jak jej syn Kapila dawał jej instrukcje, gdy Kadama porzucił ich towarzystwo. Kadama Muni ki. Kadama Jai. Purport. No, it's next verse. Next verse, number 7, huh? 7th, yes. Yemi swadharma hitashyatapa samadhi vidyatma yoga vishitat bhajat prasadaha taneshate mad anushe naya varudim vidudan dristam pasya itamami abhayam ashokan. Translation. Kadama Muni continued, I have achieved the blessing of the Lord in discharging my religious life of austerity, meditation, and Krishna consciousness. Although you have not experienced these achievements, which are free from fear and lamentation, I shall offer them all to you because you are engaged in my service. Now just look at them. I'm giving you the transcendental vision to see how nice they are. Werset 7. Kadama Muni mówił dalej, wypełniając me religijne życie wyrzeczenia, medytacji i świadomości Kryszny, otrzymałem błogosławieństwo Pana i choć Ty jeszcze nie doznałaś tych łask, które wolne są od strachu i rozpaczy, ofiaruję Ci je wszystkie, ponieważ mi służysz. Tylko popatrz na nie, daję Ci transcendentalny wzrok, abyś mogła ujrzeć, jak są wspaniałe. Report. Devahuti engaged only in the service of Kadama Muni. She was not supposed to be so advanced in austerity, ecstasy, meditation, or Krishna consciousness, but imperceptibly she was sharing her husband's achievements, which she could neither see nor experience. Automatically, she achieved these graces of the Lord. Objaśnienie. Devahuti służyła jedynie Kadamie Muniemu. Nie spodziewano się, by była ona tak zaawansowana w wyrzeczeniu, ekstazie, medytacji czy świadomości Kryszny, lecz nieustannie dzieliła osiągnięcia swego męża, których nie mogła ani ujrzeć, ani doświadczyć. Te łaski Pana osiągnęła automatycznie. What are the graces of the Lord? It is stated here that the graces of the Lord are abhaya, free from fearfulness. Go ahead. Czym są łaski Pana? Powyższy werset mówi, że łaski Pana są abhaya, wolne od strachu. So this is anxiety everyone has because we have this body which is perishable and it can be finished at any moment. So we're always some anxiety. Każdy jest pełen niepokoju, gdyż mamy to ciało, które może spotkać swój koniec w każdej chwili i to jest właśnie przyczyną naszych niepokojów. Just even crossing the street, there's danger. Nawet przechodząc przez ulicę narażamy się na niebezpieczeństwo. But the devotee becomes fearless. Ale bhakta staje się wolny od strachu. He had full faith that Krishna will protect him. Ma pełną wiarę, że Krishna go ochroni. And so he doesn't carry any anxiety. Więc nic go nie niepokoi. In the material world, if someone accumulates $1 million, he is always full of fear because he is always thinking, what if the money is lost? But the benediction of the Lord, Bhagavat Prasad, is never to be lost. It is simply to be enjoyed.
There is no question of loss. One simply gains and enjoys gaining. Bhagavad Gita also confirms this. When one achieves the grace of the Lord, the result is that sarva dukkani, all distresses are destroyed. When situated in the transcendental position, one is freed from the two kinds of material diseases, hankering and lamentation. Go ahead. W świecie materialnym osoba, która zgromadzi $1 000 000, zawsze jest pełna obaw, ponieważ ciągnie myśli, co będzie, jeśli stracę te pieniądze. Lecz błogosławieństwo Pana, Bhagavat Prasada, nigdy nie ulega straceniu. Przeznaczone jest ono jedynie dla przyjemności. Nie ma żadnej kwestii straty. Po prostu zdobywamy i cieszymy się zdobyczą. Bhagavad Gita również to potwierdza. Gdy osiągniemy łaskę Pana, rezultatem tego będzie sarva dukkani, rozwiązanie wszystkich strapień. Kiedy zajmujemy pozycję transcendentalną, wówczas jesteśmy wolni od dwóch rodzajów materialnych chorób, mianowicie tęsknoty i rozpaczy. Two kinds of material diseases. 2 rodzaje materialnej choroby. We're hankering for something we don't have, and we're thinking, when we get it, then we'll be happy. This is an illusion. Tęsknimy za czymś, czego nie mamy i myślimy, że gdy to osiągniemy, to będziemy szczęśliwi, ale to jest iluzją. And we're lamenting about something in the past. If we had done this, then we would have been happy. But that also is an illusion. I lamentujemy nad czymś, co jeśli byśmy zrobili, to bylibyśmy szczęśliwi, ale to również jest iluzją. So Prabhupada is mentioning this is stated in the Bhagavad Gita. Where is it stated? Brahmabhuta prasanatma nasochati nakanchati samasarvesa bhutesha. So in chapter 18, 54, is it 54? Yeah, or 53. That this verse is there. Brahmabhuta prasanatma. I mówi o tym Bhagavad Gita, Krishna o tym mówi gdzie? W Bhagavad Gita 18:53, w tym wersecie Brahmabhuta prasanatma. And then when we come to that level of Brahman, when we're not in any anxiety, then we can actually begin to render real devotional service. Jeśli dostaniemy się na tą platformę Brahmana, w której jesteśmy wolni od wszelkich niepokojów, wówczas możemy pełnić służbę oddania. After devotional life begins, we can achieve the full result of love of Godhead. Love of Krishna is the highest perfection of Bhagavad Prasad, or divine mercy. Go ahead. Gdy rozpoczniemy życie w oddaniu, możemy wtedy osiągnąć pełny rezultat miłości do Boga. Miłość do Kryszny jest największą doskonałością Bhagavata Prasada, czyli boskiej łaski. Then a devotee can see everything that's happening is the arrangement of the Lord to bring me closer to the Lord. Ta transcendentalna zdobycz jest tak niezmiernie wartościowa, że nie może się z nią równać żadne materialne szczęście. Bhagavad Prasad means everything is coming to the devotee, he's accepting his mercy. Bhagavad Prasada oznacza, że wszystko, co spotyka Bhaktę, on to przyjmuje jako łaskę Pana. So then he's always in ecstasy because he sees the hand of the Lord at every moment. Więc zawsze jest w ekstazie, gdyż w każdej chwili postrzega łaskę Pana. This transcendental achievement is so greatly valuable that no material happiness can compare to it. Go ahead. Ta transcendentalna zdobycz jest tak niezmiernie wartościowa, że nie może się z nią równać żadne materialne szczęście. We saw that in Srila Prabhupada. He was always ecstatic. No matter how you approached him, he was in bliss. Widzieliśmy to w przypadku Śrila Prabhupada. Bez względu na to, jak podeszliśmy do niego, zawsze on był pełen szczęścia. Because he was fully surrendered to the Lord, so he didn't see himself as a doer. Rather, he was simply the puppet being moved by the Lord. Będąc w pełni podporządkowanym Panu, nie uważał siebie za sprawcę, widział się jedynie jako taki, taka lalka Pana.
Prabodhananda Saraswati said that if one achieves the grace of Lord Chaitanya, he becomes so great that he does not care a fig, even for the demigods. He thinks of monism as hellish, and for him, the perfection of controlling the senses is as easy as anything. Go ahead. Prabodhananda Saraswati powiedział, że jeśli ktoś osiągnie łaskę Pana Chaitani, staje się wtedy tak wielki, że nic go nie obchodzą nawet półbogowie. Monizm jest dla niego piekłem, a doskonałość kontrolowania zmysłów jest dla niego najłatwiejszą rzeczą. So we're struggling to control our senses. It's difficult. We can't do that. But for the devotee, pure devotee, he has no struggle. He sees that this is wonderful because Krishna is using me. I'm not doing anything. I'm just at his disposal and he's using me. Zmagamy się z kontrolowaniem zmysłów, ale dla czystego wielbiciela nie jest to żadnym problemem, gdyż on postrzega, że jest jedynie narzędziem Pana i Pan jedynie mnie używa. So that was Prabhupada's position. The pure devotee is the sum total of all the demigods. He wasn't hankering to be injured or something. No, he was fully satisfied in his position as a servant of the servant of the servant. Taka jest pozycja czystego bhakty, który nie pragnie nawet pozycji Indry, po prostu jest szczęśliwy na swojej pozycji sługi. So we want to come to that point where we get a higher taste, Paramjishta Navartate. So getting up early, chanting Hare Krishna, following 4 regular principles, it's not difficult, it's easy. Chcemy dojść do tej płaszczyzny, na której wstawanie wcześniej rano, mantrowanie Hare Krishna, przestrzeganie 4 zasad będzie czymś łatwym. Heavenly pleasures become to him no more than stories. Actually, there is no comparison between material happiness and transcendental happiness. Przyjemności niebiańskie nie są niczym więcej niż powiastkami. Rzeczywiście nie ma żadnego porównania między szczęściem materialnym i szczęściem transcendentalnym. So this is once we were with Srila Prabhupada and a new devotee, he asked Srila Prabhupada, have you ever met Lord Indra? Kiedyś, gdy byłem ze Śrila Prabhupadem, to jakiś nowy bhakta zapytał Śrila Prabhupada, Śrila Prabhupada, czy spotkałeś Pana Indrę? So Prabhupada didn't like the question. He said, how would it make a difference to you if I saw him or not? Ale Śrila Prabhupadowi nie podobało się to pytanie. Powiedział, a jaka by to dla ciebie była różnica, gdybym go spotkał, czy nie? And I was there, I said, actually, Lord Indra is eager to meet Prabhupada. I ja, będąc przy tym, powiedziałem, że tak naprawdę to Pan Indra jest spragniony, żeby zobaczyć Śrila Prabhupada. And Prabhupada accepted that. I Prabhupada to przyjął. Yeah. I mean, Indra is not nearly as fortunate as Srila Prabhupada. Tak, Indra nawet nie ma kawałka tego szczęścia, co Śrila Prabhupada. He still has anxiety. Somebody may be coming to take his position. Jest pełen niepokoju, że pojawi się ktoś, kto zabierze jego pozycję. But Prabhupada has no anxiety. Ale Śrila Prabhupada nie miał żadnych niepokojów. By the grace of Kadama Muni, Devahuti experienced actual realization simply by serving. We get a similar example in the life of Narada Muni. In his previous life, Narada Muni was a maidservant's son, but his mother was engaged in the service of great devotees. He got the opportunity to serve the devotees, and simply by eating the remnants of their foodstuff and carrying out their orders, he became so elevated that in his next life he became the great personality Narada. For spiritual achievement, the easiest path is to take shelter of a bona fide spiritual master and to serve him with heart and soul. That is the secret of success. Go ahead. Dzięki łasce Kardamy Muniego, Devahuti doznała prawdziwej realizacji jedynie przez służenie. Podobny przykład możemy znaleźć w życiu Narady Muniego. W swym poprzednim życiu Narada był synem służącej, która usługiwała wielkim bhaktom. Naradzie nadarzyła się okazja służenia tym bhaktom
i jedynie dzięki zjedzeniu pozostałości ich pożywienia i spełnieniu ich poleceń został tak wyniesiony, że w swym następnym życiu stał się wielką osobistością, naradą. Najłatwiejszą ścieżką prowadzącą do duchowych osiągnięć jest przyjęcie schronienia bona fide mistrza duchowego i służenie mu całym sercem i duszą. Na tym polega sekret sukcesu. That is the secret of success, as stated by Vishwanath Chakravarti Thakur in his 8 stanzas of prayers to the spiritual master. Yasha Prasad, Bhagavad Prasad, by serving or receiving the grace of the spiritual master, one receives the grace of the Supreme Lord. By serving her devoted husband, Gadamba Muni, Devahuti shared in his achievements. Similarly, a sincere disciple, simply by serving a bona fide spiritual master, can achieve all the mercy of the Lord and the spiritual master simultaneously. Vishwanath Chakravarti Thakura stwierdza w swej 8-strofowej modlitwie do mistrza duchowego Yasya Prasada Bhagavad Prasada: przez służenie, czyli dzięki otrzymaniu łaski mistrza duchowego, otrzymujemy łaskę najwyższego Pana. Devahuti służyła swemu mężowi Kardamie Muniemu, który był baktą, i dzięki temu dzieliła jego osiągnięcia. Podobnie czary uczeń może jednocześnie otrzymać wszelką łaskę Pana i mistrza duchowego jedynie przez służenie bona fide mistrzowi duchowemu. So Prabhupada mentioned that very clearly, that he said, the success that has come to me, and there was a lot of success in the last year or two. So wherever Prabhupada went, people were throwing themselves at his feet. They were giving money. They were surrendering their life. They were offering land. Wherever Prabhupada went, it was like everybody was worshiping him. Prabhupada powiedział, że cały sukces, który zawdzięczam, a tak naprawdę Prabhupada odniósł ogromny sukces w ostatnich latach swojego życia, gdziekolwiek Prabhupada się udał, tam ludzie ofiarowali mu wszystko, bogactwo, pieniądze, ziemię, samych siebie. Well, Prabhupada was surprised at his own success, and he said, I looked inside and I couldn't see any wonderful quality, except only quality I had is I took the order of my spiritual master as my life and soul. Także Prabhupada sam był tym zdziwiony i tak powiedział, że tak patrząc wewnątrz siebie, nie widzi tam nic takiego. Także jedyną moją zasługą jest to, że przyjąłem polecenie swojego mistrza duchowego całym sercem. So we can do the same. I my możemy zrobić to samo. Prabhupada's order is there. We should cooperate together, keep him in the center. Mamy polecenie Prabhupada, żeby współpracować i utrzymywać go w centrum. And strictly follow. I ściśle przestrzegać. Strictly follow means rise early in the morning, 16 rounds, 4 regular principles. Ściśle podążać to oznacza wstawać wcześniej rano, intonować 16 rund i przestrzegać 4 zasad regulujących. Very quickly it becomes joyfully performed. I bardzo szybko to będzie radosne. Okay, we'll stop if there's any questions. Dobrze, to skończymy tu. Czy są jakieś pytania? Hare Krishna. Yes, Maharaj, we have a question from Russian speaking chat from Mikhailo Potoki Prabhu. In what way should we serve our guru? The same way as Devahuti served Kardama Muni? And another question. W jaki sposób powinniśmy służyć swojemu guru, tak jak Devahuti służyła swojemu mężowi? Of course, we can approach our guru and ask him how he would like us to serve him. Oczywiście możemy podejść do guru i zapytać go, jak on chce, byśmy mu służyli. But in general, the order is there, but from Srila Prabhupada, that we should cooperate together, keep him in the center, strictly follow, and preach to whenever we have an opportunity. Ale ogólna zasada jest taka, że powinniśmy współpracować ze sobą, utrzymując Śrila Prabhupada w centrum, ściśle podążać tym procesem i nauczać, gdy tylko mamy taką sposobność.
It's very simple. What is the difficulty? Everybody can assist their guru because every bona fide guru in ISKCON wants to glorify Srila Prabhupada. So we should assist them in that. Więc jaka jest trudność? Każdy bona fide guru w ISKCONie chce zadowolić Śrila Prabhupada, więc w czym jest trudność? Po prostu możemy mu w tym pomóc. What is the difficulty? Jaki problem? We can preach by setting a good example, Możemy nauczać, dając dobry przykład, and we can preach by doing service that gets us results which are pleasing to Srila Prabhupada. i możemy tak nauczać w taki sposób, który daje rezultaty poprzez dawanie Śrila Prabhupada. Prabhupada was not against making money. If we have a position to make money, that we can use the money in Krishna service. Śrila Prabhupada nie ma nic przeciwko zarabianiu pieniędzy. Jeśli mamy taką sytuację, że możemy zarobić pieniądze, to możemy użyć je w służbę dla Kryszny. Prabhupada was always pleased when his books were being distributed. Śrila Prabhupada zawsze się cieszył, gdy jego książki były rozprowadzane. He liked to see Rath-yatras and different programs, I bardzo lubiał Rath-yatry i inne programy, festivals. We can have a festival every week. festiwale. Co tydzień możemy mieć festiwal. Prabhupada sometimes said we can have a festival every day. Kiedyś Śrila Prabhupada powiedział, że możemy codziennie mieć festiwal. It's such a nice process. Why not have a festival every day? Jest to taki wspaniały proces, że dlaczego nie robić festiwalu codziennie? Okay, anyone else? There's another part to that question? Czy jest jeszcze druga część tego pytania? Yes, Maharaj. And what to do when we cannot have possibility personally serve Guru? How can we progress in that case? A co robić, jeśli nie mamy sposobności, żeby tak osobiście służyć Guru? Jak możemy wówczas czynić postęp? Well, my point is every guru in ISKCON wants to please Srila Prabhupada. So if we're pleasing Prabhupada by strictly following, by preaching and so on, as I mentioned, then a guru will be pleased with us. Ale tak jak powiedziałem, że każdy guru w ISKCONie ma to pragnienie, żeby zadowolić Śrila Prabhupada, więc jeśli gloryfikować Śrila Prabhupada, więc jeśli służymy mu, tak jak to powiedziałem wcześniej, nauczając i ściśle przestrzegając, to w ten sposób zadowolimy każdego guru. So we can improve. We can give up prajalpa, not talking nonsense. I możemy tak polepszyć to, porzucając prajalpę, mówienie o nonsensach. That tendency is there to talk too much, Jest taka tendencja, by za dużo gadać, to eat too much, by za dużo jeść, to sleep too much. by spać za dużo. But gradually we can purify ourselves by accepting these principles. I stopniowo możemy się oczyścić, przyjmując te zasady. So Prabhupada will be pleased if we become pure devotees. I Śrila Prabhupada byłby zadowolony, gdybyśmy stali się czystymi bhaktami. He was always thinking how to improve, his disciples should improve. On zawsze myślał, jak jego uczniowie mogą się polepszyć. Okay, next. Dobrze, następne. Can I ask a question, Maharaj? We read here about Devahuti and her high standard of serving her husband, but I heard, forgive me, I don't remember who said it, but that at first we have to put our health, then sadhana, then family. So family on the third place, and here we read that Devahuti forgot about her health, serving her husband. Yeah. No, but Prabhupada was go ahead. Ja chciałem zapytać o tą służbę Devahuti dla swojego męża, w której ona całkowicie poświęciła się mężowi, lekceważąc nawet swoje zdrowie. A ja słyszałam, już nie pamiętam kto to powiedział, ale słyszałam, że naszym priorytetem najpierw powinna być zdrowie, potem sadhana, a potem rodzina, czyli rodzina na trzecim miejscu, więc jak to jest, że tutaj Devahuti rodzinę postawiła na pierwszym miejscu, negując swoje zdrowie?
But we don't have to imitate. I Maharaj odpowiada, że nie musimy jej imitować. Prabhupada wanted us to be careful about our health, Prabhupada chciał, byśmy troszczyli się o swoje zdrowie, so that we could continue serving over the years. byśmy mogli kontynuować naszą służbę przez lata. There was a message from Vilas Manjari. Vilasa Manjari coś napisała? Yes, Maharaj. Hare Krishna, please accept my obeisances. Thank you very much for this class. By what not qualities, but what Krishna looks at our Krishna sees that we are serious in our practice. Yeah, I understand. She's asking, what is Krishna looking for in our practice to show that we're sincere? To pytanie dotyczy tego, w jaki sposób Krishna ocenia, czy my jesteśmy szczerzy, na co on patrzy w naszych praktykach. Well, we've been talking about that. Don't talk nonsense with your friends. To właśnie mówiliśmy o tym. Nie rozmawiajcie o nonsensach z przyjaciółmi. Don't eat too much or sleep too much. Nie jedzcie za dużo, czy nie spijcie za dużo. And on the positive side, chant your rounds with attention. A z pozytywnej strony intonujcie swoje rundy z uwagą. I tell how Prabhupada corrected me that I wasn't chanting clearly, and he said this chanting is the whole essence of our philosophy. Opowiadałem, jak Prabhupada skorygował mnie, jak nie intonowałem wyraźnie. Prabhupada powiedział, że to intonowanie jest całą esencją naszej filozofii. So if we try to improve the quality of our chanting, then we know that Krishna will be pleased. Krishna is in his name. Więc jeśli chcemy poprawić jakość swojego intonowania, to Krishna będzie zadowolony, gdyż Krishna jest w swoim imieniu. Okay, anyone else? Ktoś jeszcze? Let's chant Hare Krishna. To intonujmy Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Ram,
Hare
Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram, Hare Krishna, 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 Hare 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 Ram, Ram, Hare Krishna, 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 Hare 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 Ram, Hare Krishna, 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 Hare 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 Ram, Hare Krishna, 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 Hare 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 Ram, Hare Jacqueline, Krishna, Krishna, Prabhupada ki. Jai. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za to. za tłumaczenie. Dziękujemy Śrimad Prabhu. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.